শুভেচ্ছা দর্শক, আমন্ত্রণ জানাচ্ছি চ্যানেল 24 এর নিয়মিত আয়োজন প্ল্যানেটারি হেলথ একাডেমিয়া সুরক্ষায় প্রতিদিন অনুষ্ঠানে পাওয়ার বাই ইউনাইটেড হসপিটাল। দর্শক, আমরা খুব অল্পক্ষণই বাঁচতে পারি আমাদের নিঃশ্বাস গ্রহণ করা ছাড়া। আমাদের বাতাসের অক্সিজেন যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা নিতে পারি ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা বেঁচে থাকি। কিন্তু এই অক্সিজেন আমাদের শরীরে নেয়ার পেছনে যেই অঙ্গটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে সেটি নিঃসন্দেহে আমাদের লাংস এবং আমাদের এই যে ফুসফুস, তার যত্ন আমাদের বেশিরভাগ সময় নেওয়া হয় না সঠিকভাবে। আমরা প্রায়শই ভুলে যাই যে নীরবে এই যে অঙ্গটি আমাদের এতখানি সাপোর্ট দিয়ে যাচ্ছে, এতখানি সহযোগিতা করছে বেঁচে থাকতে, তার সঠিক যত্নটি আমাদের কিভাবে নিতে হবে। আজকে আমরা এ বিষয়টি কথা বলবো এবং অত্যন্ত আনন্দিত যে আজকে আমাদের সাথে দুজন আন্তর্জাতিক অতিথি যুক্ত হচ্ছেন। শীঘ্রই তাদের সাথে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দেব, কিন্তু আমাদের বিষয়টি আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি। আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় শ্বাসতন্ত্রের সুরক্ষা। আমাদের যে ফুসফুস, আমাদের রেসপিরেটরি সিস্টেম, সেটিকে আমরা কিভাবে সুরক্ষিত রাখতে পারি, আজকে আমরা তাই নিয়ে কথা বলবো। আমাদের সাথে এ বিষয়ে কথা বলার জন্য তিনজন অতিথি যুক্ত হয়েছেন। আমি প্রথমে তাদের সাথে আপনাদের পরিচয় করে দিচ্ছি। I am introducing first Sean William. She is the co-founder and CEO of International Primary Care Respiratory Group, IPCRG, UK, and she is Honorary Fellow, University of Edinburgh, Scotland. Sean, welcome to our program. Thank you. We have got Professor Dr. Yi Ming Ko. She is current President, International Primary Care Respiratory Group, IPCRG, and she's also a Professor of Primary Care, University of Malaya. Professor Yi Ming Ko, welcome to our program. Thank you. And we have got Dr. GM Mansoor Habib. তিনি বাংলাদেশী। আমরা অত্যন্ত আনন্দিত আপনাকে পেয়ে। তিনি পালমোনারি রিহ্যাবিলিটেশন বিশেষজ্ঞ এবং তিনি প্রতিষ্ঠাতা সদস্য বাংলাদেশ লাং ফাউন্ডেশন। ডক্টর হাবিব, আপনাকে স্বাগত আমাদের অনুষ্ঠানে। থ্যাংক ইউ। আমরা যেটা বলছিলাম, শ্বাসতন্ত্রের সুরক্ষা নিয়ে কথা বলবো। How to protect our respiratory system, that is our main discussion point today. But before that, before going to that point, একটুখানি আসতে চাই, আপনারা কিন্তু বাংলাদেশে একটি বড় আন্তর্জাতিক সম্মেলন করছেন এবং সেটি শ্বাসতন্ত্রের বিভিন্ন সমস্যা সমাধান এগুলো বিষয়ে। তো আমরা একটু জানতে চাই যে এই সম্মেলনে বিশেষ করে শ্বাসতন্ত্রের সুরক্ষা বিষয়ে কী বিষয় আলোচিত হচ্ছে এবং সেখান থেকে আমরা আজকের আলোচনায় প্রবেশ করব। ধন্যবাদ আপনাকে, ধন্যবাদ দর্শকবৃন্দ এই অনুষ্ঠান দেখার জন্য। অ্যাকচুয়ালি বাংলাদেশে এই ৭ম আন্তর্জাতিক সম্মেলন হচ্ছে শ্বাসতন্ত্র রোগের উপরে। বিশেষ করে কোভিড প্যান্ডেমিকের পরে এই ফার্স্ট টাইম এবারে হচ্ছে এবং এখানে 25 থেকে 26টা দেশ এখানে জয়েন করছে। তার মধ্যে ইন্টারন্যাশনাল প্রাইমারি কেয়ার রেসপিরেটরি সোসাইটি ওনারা আসছেন। এখানে আমরা মূলত আলাপ করছি যে প্রতিদিন আমাদের দেশে শ্বাসতন্ত্রের যে রোগীগুলো হচ্ছে, আন্তর্জাতিকভাবে 5টা রোগকে আইডেন্টিফাই করা হয়েছে, বিগ 5 বলে। তার মধ্যে আছে অ্যাজমা, সিওপিডি, লাং ক্যান্সার, টিউবারকুলোসিস এবং নিউমোনিয়া বা রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন। এই 5টা রোগকে মানে আইডেন্টিফাই করে আমরা এটা বিভিন্ন দেশের এক্সপার্টদের নিয়ে এবং আমাদের দেশীয় এক্সপার্টদের নিয়ে আমরা বিভিন্ন গবেষণা এ পর্যন্ত কি আসছে, নতুন তথ্য কি আসছে, কি করলে আমরা এর থেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারবো আমাদের রেসপিরেটরি সিস্টেম। এইভাবে আমরা এখানে প্রতিদিনই আলাপ আলোচনা হচ্ছে এবং একটা কনক্লুশনে পৌঁছানো হচ্ছে, যেটা রেকমেন্ডেশন হিসেবে আমরা রেখে দেবো, যার আমরা পরবর্তীতে অনুসরণ করতে পারি। অনেক ধন্যবাদ। আমরা আপনাদের এই এত বড় একটি আন্তর্জাতিক উদ্যোগ, সেটির সফলতা কামনা করি। আজকে তৃতীয় দিন, আরও একদিন আছে বাকি। 4 দিনের সম্মেলন কিন্তু খুব বড় ঘটনা এবং বাংলাদেশে আপনারা সেটা করছেন, আপনি সেখানে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। আপনাকে অভিনন্দন জানাই এবং ধন্যবাদ জানাই এরকম একটা আয়োজন করার জন্য। ধন্যবাদ আপনাকে। Professor Yi Ming Ko, I want to come back to you. Sure. And welcome again to Thank Bangladesh. I hope that you are enjoying your stay here. Yes. I would like to learn about your experience probably later in the program. But the very first question that I want to ask is about the burden of the various diseases that our respiratory system is suffering. Dr. GM Habib, she has already spoken about 5 big risks and 5 big diseases that our lungs are suffering from. Right. What's the global burden and Right. how the developing countries especially are suffering from this problem? Right. In terms of the global disease burden, I think in 2019 there were a study by the Lancet that is actually looking at both the global disease burden as well as the risk factor. Yeah. And 4 of the top 20 leading causes of global disease burden are in respiratory health. That include what Dr. Mansoor has mentioned, lower respiratory tract infection, such as pneumonia, TB, COPD,
lung cancers. So, and in terms of the risk factors, there are tobacco smoking and air pollution. Both of these are really very common in Bangladesh. In fact, if we look at it, the chronic respiratory disease pose a very significant burden to global disease, to the global disease burden in that sense. And unfortunately, most of this is happening in lower and middle income countries, such as your country and my country. So, you know, I think the highest burden for asthma is, in fact, the prevalence highest is in high income country, but the burden is the reverse. Yes. The most mortality is actually in lower and middle income country. So there is actually a lot for us to do, you know, in our part of the world to really protect respiratory health, in that sense. In fact, if I just may relay, from the minute I actually step out of the flight, and what I see is, first is your risk factor, the air pollution. And I kept thinking, wouldn't it be nice to have a clear blue sky here in Bangladesh? And then the next thing we see is visiting your lovely country, and what we saw is tobacco planting. Huge problem. So 40% of smoking prevalence in Bangladesh, that's really high against the global 20%. So this is nearly doubled. And this is why respiratory health is really needing to be protected in this country. Yeah, we really hope that the missions and the awareness that you are trying to build is going to have a positive impact in the people's mind, and we will have better protections of our very vital organ. Sean, I want to come to you, and again, welcome to Bangladesh. Probably it's your first visit here. It's my first visit, so yes, I hope that you are finding it fascinating. Yes, definitely. And regarding this problem, the respiratory problems, how much it is important that the awareness that we need that the lungs and the respiratory system can be infected, can have chronic problems. Is it widely understood among people, or we are sometimes ignoring it? I think COVID made a difference because many people got breathless. And breathless is very distressing, it's very scary. And so people began to think about their lungs more, but they're very beautiful. If you see lungs, they're very beautiful, and they're very fragile. And people don't understand how fragile they are. So we think about a tree as a metaphor for our lungs, you know, an upside down oak tree. So you've got the big trunk coming down, that feels quite strong, but then as they branch and branch and branch down to these little tiny air sacs, they're so easily damaged by smoke and other forms of pollution like dust. And that's what we see in Bangladesh, the dust everywhere. If you look at the trees, there's dust on the leaves. If you look at the sides of the streets, people are brushing up dust and they're inhaling that. And so whereas our lungs are good at, we can cough up the big particles that get stuck here, but the little particles you can't see are getting right down deep into these beautiful but fragile little air sacs, and they're being destroyed. And you can't recover them. You can't recover them. So what we have to do is really work hard to protect them. And then there are some treatments, certainly for asthma, there are very good treatments. But for the other condition, COPD, chronic obstructive pulmonary disease, it's a question of coping with the loss. And that's a very difficult problem. So breathlessness is something that everybody now understands, and we have to do more to protect our lungs. Yeah, COVID played actually a big role to point out the importance of lung. As I said, sometimes we just ignore it, and when during the COVID infection, we probably finally could have more attention to lung and understood its importance. Thank you for shedding light on that, on this beautiful structure of lungs. It was nice descriptions. Thank you, Sean. Dr. G.M. Habib, যেটি শন বলছিল যে আমাদের লাংসের যে গঠন সেটি কিন্তু অনেক সুন্দর, কিন্তু আবার অনেক ফ্রাজাইল, মানে খুব ভঙ্গুর একটি গঠন, এবং খুব সুন্দর করে ব্যাখ্যা করে বলছিল যে আমাদের শরীরের ভেতরে যখন এই ডাস্ট ঢুকে যায় যখন লাংসের ভেতর, তখন ওই জায়গাগুলো তো নষ্ট হয়ে যায়। এই যে বিষয়টি বাংলাদেশে বসে এটি নিশ্চয়ই আমরা আরও বেশিভাবে অনুভব করি, এবং শন খুব ভালোভাবে বাইরে থেকে এসে খুব সহজেই ধরে ফেলেছে যে আমাদের এখানে ধুলোবালি, রাস্তাঘাটে যেই সারাক্ষণ কোনো না কোনো কনস্ট্রাকশন চলছে। সুতরাং আমরা আজকে যখন এই শ্বাসতন্ত্রের সুরক্ষা বিষয়ে কথা বলছি, বাংলাদেশের জন্য আলাদা করে এই যে রিস্ক ফ্যাক্টরগুলো যেগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি,
সেটি কতখানি ধ্বংসাত্মক এবং এটার থেকে মুক্তির কোনো উপায় কি আমাদের জানা আছে কিনা? রাইট, অ্যাকচুয়ালি যেমন প্রফেসর ইমিং খো পয়েন্ট আউট করেছে যে স্মোকিং রেট আমাদের দেশে অনেক হাই, 40%, প্রায় ডবল। এবং উনি বলছেন যে গ্লোবালি যত শ্বাসতন্ত্রের রোগ আছে তার ম্যাক্সিমাম কিন্তু এই লো অ্যান্ড মিডল ইনকাম কান্ট্রিজ, আমাদের দেশ মতো গরিব দেশগুলোতে বেশি। আবার বলছি যে অ্যাজমা বেশি কিন্তু ডেভেলপ কান্ট্রি, কিন্তু ভোগান্তিটা বেশি আমাদের, কারণ ওদের যে ফ্যাসিলিটিস আমাদের তা নাই। শান যেমন বলেছেন যে অ্যাকচুয়ালি আমাদের ফুসফুসটা কেমন, এটা সবাই এই কোভিড অন্তত আমাদের শিখিয়ে দিয়ে গেছে। ফুসফুসটা জাস্ট একটা গাছ যদি উল্টো করে ধরেন তাহলে কাণ্ডটা উপরের দিকে আর নিচের দিকে ব্রাঞ্চিং হতে 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 পাতাগুলো, ওই শাখা প্রশাখায় যেমন গাছ খাবার তৈরি করে, আমাদের ফুসফুস তেমন অক্সিজেন আদান প্রদান শরীর ওই পাতার মধ্যে করে। এখন ওই পাতাগুলি যদি আপনার ডাস্টে ভরা থাকে তাহলে যেমন কাজ করবে না। আপনি যদি ওরকম মানে বাইরের বায়ু দূষণের কারণে বা ধূমপান করে ওই ওই জায়গাগুলো আপনি নোংরা করে ফেলেন তাহলে হবে না। সুতরাং ফুসফুসটা ভালো রাখতে হলে আপনার এয়ার পলিউশন থেকে দূরে থাকতে হবে। রিস্ক ফ্যাক্টর যেগুলো প্রফেসর ইমিংকো বলছে যে স্মোকিং হলো ধূমপান, আমাদের দেশে আরও একটা আছে যে চুলার ধোঁয়া, ওয়ার্ক প্লেসে প্রোটেকশান নেওয়া, যেমন একটা মাস্ক পরা আমাদের দেশে ওয়ার্ক প্লেসে করা হয় না। এগুলো যদি আমরা নিতে পারি তাহলে কিন্তু আমরা বাইরে থেকে কমে থাকতে পারবো সেটি। Professor Iminko, the air pollution problem, it's a global problem, but obviously the developing countries like us, they're suffering more. Is there any way that we can make or take better steps to make the situations better for the people, individual people? So we cannot change the air very quickly, but what we can do at individual level to protect our lung? Yeah, I think for individual level is perhaps look into the house first. Okay. You know, what you use for cooking. You know, that's probably the simplest step, because what we know from research and evidence is that in South Asia, for women, it is the household air pollution that is causing them to have a lung disease, whereas for men it's smoking. So from individual level, I think maybe having a cleaner cook stove will be a good thing. Some ventilation in the house will be good. The third thing may be smoking. Stop smoking. I think this goes back to education. How do we educate the public about the harm of smoking? And we need some champion here. Yes. You know, to really lead and say that smoking is really not innocent, because they see tobacco planting. They may think that this is innocent, but what is their beliefs about tobacco? You know, do they see the harm? Because I saw from visiting the primary care clinics here that people who are aged 20s, 30s, 40s, the lung is near terminal. Yeah. And this is really very sad. It's totally preventable. You know, but they have been smoking 20 plus years, Yes. even though they are only 40 years old. So you know, this is absolutely something that I feel that government policymaker really have to have a concerted effort to really do something about it. Public education, health education, mobilize your community workers and leaders, you know, because I see you have beautiful community leaders in the country, so use them. Professor Iminko, she was emphasizing on awareness, especially in the household settings and also in professional settings. But awareness comes with information and effective communication. So I'd like to learn from you how effectively we can communicate about the danger of air pollution or other sort of threats, and at the same time to encourage people to take protections against the damages that those risk factors can cause. Well, I think one of the first ways is for clinicians, so that's doctors, pharmacists, nurses, to be the communicators. Yeah. So they're not just people who should be dispensing medicine, they should be people who are explaining to the patient, to the community, what the problem is. So for example, tobacco
creates a dependency. It's not easy to give it up, so they need to be explaining to people that it's harmful, but also support them and explain that it creates changes in the brain which make people addicted. It's an addictive substance. It's one of the most addictive substances in the world. So if somebody doesn't understand that, then they're going to find it very hard to give up, and they're going to crave nicotine and come back to it again. Yeah. So the healthcare professionals have a really important role as communicators and educators, not just of the individual patient in front of them, but their family. Smoking goes in families. It's much more likely that the child will smoke if one parent smokes, and even more likely if two parents smoke. So we have to educate the families, but also the local communities. So I think healthcare professionals have a really important role. And then, of course, we can now start to use other forms of media. Now, it depends on the health literacy, what you use. So you might have forms of writing, but you might need to have more infographics and video. Certainly, we're doing more in terms of YouTube and very short videos as well. Bite-sized chunks, helping people to understand. But people need to understand their bodies, firstly. Yes, they need to understand how the body works, why the lungs are important, what harms them, and then what can they do about it. And some things they can take personal action, and some things, as Yiming said, you need government action or district level action to make it possible. People can't do it alone. Yeah. So I think that you can use whichever media is appropriate for your community. We've seen flip books in the primary care centres where people have got low levels of health literacy. Well, that's a very good tool to use. You've got images and so on, and stories. One of the things that are very powerful are personal stories, personal narratives, explaining bad stories, but hopeful stories as well, because it's a bit unmotivating to just hear bad stuff. You need to hear how people have been successful as well. Yeah, that's true. Amazing. Thank you, Sean. It's really nicely explained, especially the importance of the doctors and clinicians, how they can play important roles. So, in that note, I want to come back to you, Dr. Habib. কারণ শন যেটা বলেছে যে একদম প্রথম যে কাজটা কমিউনিকেশনের সেটি কিন্তু ডক্টররাই ভালো করে করতে পারেন, কারণ when people will feel breathless or they will have problems in the respiratory systems, তারা কিন্তু আপনাদের কাছেই আসে প্রথমে, এসে বলে যে ডাক্তার আমার এরকম সমস্যা হয়েছে। আমাদের সময় বেশিরভাগ সময় most of the cases we just say quit smoking, but as Sean explained, it's difficult. So আপনারা যদি বলে দেন শুধু যে ধূমপান পরিত্যাগ করেন, এটা যথেষ্ট না। সো এই যে কমিউনিকেশনের জায়গাটায়, সেখানে আমাদের মতো দেশে যেহেতু ধূমপান এতখানি ক্ষতিকর, আমাদের মতো দেশে শ্বাসতন্ত্রের সুরক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের এই ডক্টর এবং ক্লিনিশিয়ান যারা আছে বা হেলথ কেয়ার সিস্টেমের সাথে যারা যুক্ত আছে, তারা কিভাবে আরো ভালো ভূমিকা পালন করতে পারে বলে মনে করেন? ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যাকচুয়ালি। শান যেটা বললেন এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, এবং হোপফুলি আপনাকে আমি করি, আমাদের বর্তমান প্রাইম মিনিস্টার কমিউনিটি ক্লিনিক সেট আপ করেছেন, এবং এনারা কয়েকদিন হলো কমিউনিটি ক্লিনিকগুলো দেখে এসছে। ওখানে কিন্তু এটার পরে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে স্মোকিং, অ্যান্টি স্মোকিংয়ের জন্যে বিভিন্ন ধরনের পোস্টার দিয়ে রাখা হয়েছে। অ্যাকচুয়ালি ডাক্তাররা যদি সময় দেয় রুগীকে একটু যে মানে মোটিভেট করার জন্যে, তাহলে কিন্তু স্মোকিংয়ের ডেফিনেটলি কমে যাবে। এরকম স্টাডি আছে, কিন্তু আনফর্চুনেটলি আমাদের ডক্টরদের অনেক বিজি থাকতে হয়, সময়টা দিতে পারে না। অনেক বিজি ডক্টর যাকে 5 মিনিটে 7 মিনিটে রুগী দেখতে হয়। সুতরাং যদিও কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোতে জাস্ট পোস্টার দেওয়া আছে, অনেকগুলো ছবি দেওয়া আছে, এই করা আছে, কিন্তু আমার মনে হয় যে যদি আমরা একজন কাউন্সিলর রাখি, যে নট অনলি স্মোকিং, আদার রিস্ক ফ্যাক্টর যেগুলো, যেমন প্রফেসর ইমিন বললেন যে ঘরের চুলার ধোঁয়া, ওয়ার্ক প্লেসের ডাস্টগুলো কীভাবে অ্যাভয়েড করব, যদি একজন কাউন্সিলর থাকে এবং আমরা যে প্রত্যেকটা পেশেন্টকে ধরে ধরে নিয়ে গ্রুপ করে, অন্তত 5-7টা পেশেন্ট গ্রুপকে নিয়ে 5 মিনিট কাউন্সিলিং করি, আমি শিওর এটা এভিডেন্স আছে একদম অন্তত 50% কমে আসবে এই রিস্ক ফ্যাক্টরগুলো অ্যাভয়েড করার জন্য। সেখানে একটা ভালো ভূমিকা রাখার আসলে তবে আমাদের সরকার শুরু করেছে, আগে এটা মোটেও ছিল না, এখন অলরেডি শুরু হয়ে গেছে। ওকে, অনেক ধন্যবাদ। আমরা আশা করব যে এই উদ্যোগগুলো আরও বেশি বিস্তৃত হবে
এবং মানুষের সত্যিকার উপকারে আসবে। আরেকটা জিনিস আমি একটু বলতে বলবো, শান যেটা মিন করেছে, যে মিডিয়া আপনারা এই যে চ্যানেল 24 একটা প্রোগ্রাম করছে, আমাদের দর্শকরা দেখছেন, এটা শুধু চ্যানেল 24 না, রেডিও, আমাদের অনেক দর্শক আছেন যারা এখনো রেডিও, গ্রাম অঞ্চলে শুধু রেডিও শোনেন, সেসব জায়গায় যদি এরকমভাবে ব্যাখ্যা করা হয় যে আপনার ধূমপান এই ক্ষতিটা করছে, ওই ক্ষতিটা করছে, গ্রামের লোকেরাই কিন্তু বেশি ধূমপান করছে, তাহলে আমাদের মিডিয়ার একটা স্ট্রং ভূমিকা এখানে আছে। আমরা এই বিষয়ে আরো কথা বলবো, স্পেশালি সোশ্যাল মিডিয়া কিভাবে ভূমিকা পালন করতে পারে। উইল কাম ব্যাক টু দ্যাট। Professor Iminko, the importance of education is huge in this aspect, and Sean was also mentioning it repeatedly, educating people at different level. So if we want to educate, especially for example high risk group, if people who are working on the street, like the people who are collecting the dust, or people who are working the construction sections, all these people. So different people have different risk, and obviously they will feel vulnerable in a different way. So how we can educate these people more effectively, and also if we want to involve our students and other broader community in this movement, what is the most effective way to start with and to move on? You know, I was just thinking that, you know, if you're already talking about public education, do you do it on the public health sector, or do you do it at the primary care sector? My personal feeling is that you need both. Okay. Because what I see in Bangladesh is that the primary care system is not strong enough. But this happened in a lot of lower middle income country, because, you know, I think it is well known that primary care system is the most cost effective way of delivery of healthcare. So, you know, if you really sort of think about it in terms of saving cost for the whole country, in the long run versus disease burden, is primary care. So this is actually where you need to invest your money and infrastructure into this system. And the next thing is that if you do have a investment into a primary care system, you educate the doctors, because the doctors need a postgraduate degree in family medicine. It's not just MBBS, because family medicine is a specialty on its own, and it is well known in all over globally that you need at least 3 to 4 years of postgrad training to really sort of deliver effective healthcare that encompasses not just maternal and child health, acute care, chronic care, you know, and palliative care for that matter. Yes. You see, this is something that we see lacking here, and perhaps something that can actually be helped, because if you start training your doctors, then they can then train their team members, which is your primary care team, like what Sean was just mentioning about allied health, the pharmacists, the nurses, the community healthcare worker, for that matter, and they can then cascade train the leaders, the community leaders. So make use of your community resources that way. You know, for high-risk people, you need to reach the root. Exactly. And reaching the root needs people on the ground. And who are the people on the ground? It's the community and the primary care people, because the primary care people are the first contact of healthcare in that sense all over the world. No matter whether you have a public system or a private system or both, which is happening. Yeah, but it cannot be denied. So I think an investment in a primary care system is really essential. Really essential. Yeah. Okay. Thank you, Professor Ko. So on that note, Sean, I'd like to learn about a bit more about the primary care. It's like, what are the components of primary care, especially for respiratory care, and how we can effectively implement the principles and also install the components here, especially in developing countries, to effectively help the people? Well, I think the term primary care is used by the World Health Organization to mean several things. So the sort of front line, the first point of contact, but also public health, so community-based activity. Also, it's multi-sectoral typically. So primary care, defined by the World Health Organization, means a number of things in the first line. But
IPCRG's work typically works with many family doctors and family teams, primary care teams, with this family medicine model that Yiming's just talked about. And it varies across the world, but where it is most successful and where we see big improvements in health outcomes, what you have are fully qualified family physicians with part of a team who are responsible for a population. Okay. And so Brazil, for example, China have now introduced family health systems into their huge countries. And those people are responsible for a population's health, every aspect of it. So prevention messages, maternal and child health, vaccination programs, trying to build a relationship over time. And that's one of the key strengths of primary care when it's done well, is that you build a relationship over time so people trust you. And they'll come and they'll tell the truth about what's going on in their lives, because we know lots of people don't tell everybody, their doctor, everything about what's going on. Yeah, you know, exactly. Whether that's in Western countries, often alcohol is consumed and people don't fully admit to how much they drink. Smoking's the same. So what we need is that trusting relationship, continuity of care as it gets described, which brings the best outcomes, because then you start to know more about the history. You can identify what are the most common or the most likely risks for that particular set of symptoms, and then offer the treatment. And obviously what we need is evidence-based treatment, what we call right care. Okay. So the Lancet published a series in 2017 talking about right care, and that says if we want to achieve the Sustainable Development Goals of the United Nations, then we have limited resources. More limited in Bangladesh than in the UK where I am, but even in the UK there's never enough money for healthcare. Exactly. So if you're going to do that, you have to make sure that you don't misuse the resources, you don't overuse certain things and underuse others. So we know, for example, antibiotics get overused in many countries in the world. We know that smoking cessation treatments get underused in many countries in the world. And that's a combination of counselling, but also nicotine replacement therapies on the World Health Organization essential medicines list, but completely underused around the world. So family medicine is the right place to deliver 80–90% of care if it's good quality, so there's education and investment in it. They have access to a full range of treatments. Then it can work well, and they have this continuity over time, so families build trust and knowledge as they go. আমাদের দেশে এই বিষয়টি কিভাবে ইন্ট্রোডিউস করা যেতে পারে? বিশাল জনগোষ্ঠী কিন্তু, সুতরাং এই ফ্যামিলি মেডিসিনের কনসেপ্টটা বাংলাদেশে কিভাবে আসতে পারে? ইয়েস, ধন্যবাদ আপনাকে প্রশ্নটার জন্য। অ্যাকচুয়ালি প্রফেসর ইমিনকু যেটা বলেছেন যে ইনভেস্টমেন্ট যদি করতে হয় 90% সার্ভিস কিন্তু প্রাইমারি কেয়ার থেকে দেওয়া যায় যদি গুড কোয়ালিটি সার্ভিস হয়। তাহলে ইনভেস্টমেন্ট করতে সবচেয়ে ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন রেকমেন্ড করে সবচেয়ে বেস্ট প্লেস হলো প্রাইমারি কেয়ার। তো আমাদের দেশে যেটা হয়, সাধারণ রুগীরা হঠাৎ সরাসরি স্পেশালিস্ট কাছে চলে যায়, কারণ রুগীরা জাজ করে যে এই লোকটা MBBS পাস করার পরে আরও 5 বছর লেখাপড়া করেছে, তারপরে স্পেশালিস্ট। কিন্তু আমাদের দেশে যারা প্রাইমারি কেয়ার করছে তারা MBBS-এ পরে ওইভাবেই আসে, আর তাদের কোনো কোর্স নাই। আমাদের দেশে এইটা এখনও করা হয় নাই, কিন্তু যদি আমরা এটা ইন্ট্রোডিউস করতে পারি যে প্রাইমারি কেয়ার ফিজিশিয়ানদের জন্য একটা রিকগনাইজ কোর্স থাকে, আচ্ছা 4 বা 5 বছর, যেটা ইকুইভ্যালেন্ট টু এ স্পেশালিস্ট কোর্স, কারণ প্রাইমারি কেয়ার নিজেই কিন্তু একটা স্পেশালিটি। এই যদি ইন্ট্রোডিউস করবে তখন রুগীর আস্থা আসবে, কিন্তু হ্যাঁ উনিও স্পেশালিস্ট, তখন কিন্তু এই জায়গায় আসবে। তখন আমাদের প্রাইমারি কেয়ার বেসটা খুব স্ট্রং হবে এবং আমরা মেজরিটি সার্ভিস দিতে পারবো এখানে। এটা সবচেয়ে কস্ট ইফেক্টিভ হবে। এইটা হলো ফার্স্ট গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়। বলা যাচ্ছে যে আমাদের তাহলে মেডিকেল এডুকেশনের যে আধুনিকায়ন যদি আমি বলি, তাহলে এই সব জায়গায় আমাদের কাজ করা দরকার অবশ্যই, আধুনিক বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলার জন্য। থ্যাংক ইউ ডক্টর হাবিব। আমরা Professor Dr. Yimingco, I want to come back to you. Sure. So we talked about acute problems and also chronic problems of our lungs. Especially when we have a lung infection, we immediately go to the doctors and there will be at least an effort to find a remedy. But for chronic problems, for example COPD, that happens for over a long time and we ignore those things.
is there any way that we can understand that our lung is suffering from chronic issues, and also what are the preventive measures that we can take against those problems? Right. I think earlier on I've actually mentioned about smoking cessation. That's Yeah. the most cost-effective way of helping yourself in COPD. Yeah. So one is stop smoking. Whether you needed help with smoking cessation, or some people can just stop smoking cold turkey, meaning that you stop it and you Yes. decided on it. So there are various ways Yeah. of doing that. The other way is that if the lung function is so bad that that they needed pulmonary rehab, which included exercise, education. So then you probably need to see the doctor, because they need to really assess how this is actually happening and what is needed. Because it's not just exercise. Exercise is actually tailoring to individual needs for people with COPD. So, it's not everybody having the same kind of exercise, but they really have to look at how bad your lung function is, that you can stand up to that kind of exercise. So the next thing is nutrition, because I also find that nutrition, it seems a problem here, because I can actually detect a lot of people here are actually having malnutrition. They are very small in the growth. And some of the pregnant women, they actually have a UGR baby, Yes, meaning yeah. that the growth problem. So that itself may have contributed to small lungs that actually contribute to COPD. So Yeah. early prevention, right from beginning, when you're pregnant, please go to the doctor, Okay. get monitored, get nutrition done, look for anemia, get some iron, get some vitamins. I think this is all needed in terms of prevention. And then the next thing is probably vaccination. And I noted that in primary care setting in this Yeah. country, there are various access to Vaccines, vaccines. yes. It's a Some very of our successful program. Correct. Some of the primary care complex is free for vaccination. Some of the important one is pneumococcal, influenza vaccine, of course, COVID. Yes. So, but some other primary care clinic or complex, they do not have access to vaccination. So I think this is something that we really need to work be on. looked at. Yeah. Thank you, Professor Eminko. We hope that the gaps that you have found, we'll be able to fill in the coming years. Dr. Sean, I want to come back to you. It's basically we're at the end of the program, but as I have introduced you as the co-founder and CEO of IPCRG. Just very quickly want to learn about the mission of IPCRG and how successful it's become, and what your future initiatives, very shortly. Thank you. So it's really a community of practice of primary care respiratory groups around the world. 37 countries. Bangladesh was a founding member and has its own group. Its vision is breathing and feeling well through universal access to right care. So that is the poorest, most vulnerable communities need the same access as the higher income countries to care, but good quality care. And in asthma care, that means access to diagnosis and inhaled medicines. Yeah. And in COPD, it's the range of interventions that Yiming has already described. And we try and work with all those countries to see how we can support and strengthen primary care, education and research to generate evidence that is doable, that's feasible in lower and middle income countries, because we're not talking about high-tech things here. Yeah. Yes, the preventable things that we have here, we definitely can take measures. Yeah. Thank you so much, Sean. Thank you so much, Professor Ko, for your time. And we hope that you remain connected with us, and collectively we face the problems and solve the issues that we are So facing. thank you. Thank you. Thank you, Dr. Habib. এবং আপনাকে কোঅর্ডিনেট করার জন্য যে তাদেরকে আমাদের সাথে আজকে হাজির করেছেন। Thank you very much. Thank you for your support, and also to Channel 24. ধন্যবাদ। দর্শক, আমরা শেষ করতে যাচ্ছি আজকের সুরক্ষায় প্রতিদিন। একটি বিশেষ আয়োজন ছিল শ্বাসতন্ত্রের সুরক্ষা প্রসঙ্গে। বাংলাদেশে একটি বড় আন্তর্জাতিক কনফারেন্স হচ্ছে, সেখানে আন্তর্জাতিক অতিথিরা এসেছেন অনেক দেশ থেকে, এবং তাদের দুজনকে আজকে আমরা আপনাদের সামনে উপস্থিত করেছিলাম। তাদের অভিজ্ঞতার আলোকে তারা দেশের বাইরে থেকে এসেছেন, বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো এসেছেন, অথবা হয়তো এর আগেও দু একবার তারা এসেছেন, কিন্তু তারা কিন্তু বাইরে থেকে আমাদের সমস্যাগুলো একটু ভিন্নভাবে দেখেন, এবং সেগুলো তারা খুব সুন্দরভাবে আজকে আইডেন্টিফাই করেছেন, এবং তার যে
সমাধান সেটিরও কিছুটা সূত্র তারা আমাদেরকে ধরিয়ে দিয়েছেন। আমরা আশা করব আমাদের নীতি নির্ধারকেরা এরকম আন্তর্জাতিক যে কনফারেন্সগুলো হয় সেখান থেকে যেই রেকমেন্ডেশনগুলো আসে এবং আমাদের আন্তর্জাতিক অতিথিরা যেই গ্যাপগুলো আমাদের মাঝে খুঁজে পান সেগুলো সমাধানের জন্য চেষ্টা করবেন। আর ব্যক্তিগতভাবে আপনারা প্রত্যেকে আপনাদের নিজের শ্বাসতন্ত্রের সুরক্ষার বিধান করবেন, এই আহ্বান রেখে আপনাদের সবার কাছ থেকে আজকে বিদায় নিচ্ছি।